Good morning, everyone. Let us start the current affairs topics. Okay, yesterday we were discussing a topic and we had to stop it in the middle. That is Kiladi excavations, right? And the controversy surrounding to that. So, in the beginning, we had learnt about this Kiladi site. Where is this site located? Tamil Nadu, Shivaganga district. Okay, in southern part of Tamil Nadu. Near which city? The temple city of Madurai. Okay. So this is 12 kilometers southeast of the temple city of Madurai, and it is located on which river? Located on Vaiga River. The excavations in this site had been started in 2015. Okay. What were the important findings of these excavations? Brick structure, brick system, drainage system. Yes. So you know that overall, after the findings, it was learned that this Skiladi site was an urban settlement. Okay. And this is an important discovery because earlier it was believed that southern history, in southern history, urbanization came up later. It was believed that only northern India, Indus Valley civilization. Okay. We expose the greatness of Indus Valley civilization because of its sophisticated urban infrastructure and other structures. Correct, Alva? But after the discovery of Kiladi, and its excavation and its sophisticated urban town planning and structures, okay, it is highlighting the urban way of living in Sangam period also. Okay, hence Kiladi. Yes, hence the Kiladi side belongs to which time period? Which culture? Sangam culture or Sangam era. Okay. And the carbon dating of some of the artifacts which are discovered here, taking back the Sangam period to not to 3th century BC, rather even behind that. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೋತಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 8th century BC ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟಾ? So it is suggesting that Sangam culture is even much older than what we believe, right? So these were the important discoveries. So some of the important findings I was telling you. Is ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? Okay. So some of the key findings of this include we have found out 120 pot sherds. Pot sherds means pieces of pots. Okay. Pot sherds, 120 pot sherds, where it has been founded that on these pot sherds, Brahmi script was written. So Tamil in Brahmi script. So Tamil Brahmi inscriptions were found. So that suggests that this Kiladi site, this urban settlement, and the Sangam period at that time was a literate society because inscriptions were found. Inscriptions andre writing sikkide tane ಈ potteries ಮೇಲೆ. Okay, the pieces of pottery ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Pot sherds. In 120 pot sherds we have seen Tamil Brahmi inscriptions. So that's one of the important findings. Key findings of Kiladi excavations. Key findings of Kiladi excavations. Number 1, what we have found out? Tamil Brahmi inscription. In 120 pot sherds, suggesting that it was a literate society. Okay, it was a literate society. And also it suggests some urban way of living because of some of the presence of different types of potteries and craftsmanship, which include, we have discovered different types of potteries, different types of gold ornaments, different types of copper tools, shell bangles, and ivory combs made of ivory. Okay, so what are all these are suggesting is there were the presence of industries and artistic skill, right? Craftsmanship was present, industries were present, right? ಈ ಕೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ?
ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. So hence it's what kind of living is that? Urban living or rural living? Urban living. Okay. So discovery of different things like artifacts kidave, pottery, gold ornaments, right on gold ornaments. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಐವರಿ, combs, etc. And also some of the other ornaments like beads made of agate and carnelian. Agate and carnelian important precious stones. Agate stone ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಕಾರ್ನಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂಥರ ಶೈನಿ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಬೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಬೀಡ್ಸ್ ನೀವು ವಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ agate and carnelian beads are also found, and these agate and carnelian are not found in India. That means they were importing these important precious stones. So that also says that long distance trade was there. Long distance sea trade was there. So right on, what another thing that they have found out was that agate and carnelian beads. What it suggests? It suggests that long distance trade was existing because these agate and carnelian precious stones, which are not found in India, rather we have, that means the only way to get them and for the manufacture of beads is to import them, right? So this suggests that there existed long distance trade. And also in this society, recreational activities were practiced. Okay, recreational activities like during leisure time they used to play some games. Okay, how did we find it out? In recent excavation we have found out some of the items like dice. We have found out dice. Okay, so dice sikkide andre artha eno? They used to play some related games, correcta? Dice and some game pieces were found, indicating they used to enjoy leisure activity also. Urban style of living. Okay, and one more important thing is some of the inscriptions and some of the artifacts, some of the symbols here found are relatable to Indus Valley civilization. Arthat some of the artifacts, on some of the artifacts, some of the symbols they have observed, those symbols are found in a similar way in Indus Valley civilization. Indus Valley civilization time period ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? Time period Indus Valley civilization end ಆಗಿದ್ದು 1750 BC ಅಲ್ಲಿ end ಆಗಿದ್ದು last. Okay, so mature phase was around 2500 BC, right? So ಸಂಗಮ್ period ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು? 3 BC to 380. But recent excavations are suggesting that much older. Sangam period is much older than this. Much older in the sense around 800 BC. When if you believe that, how much gap is there between Indus Valley civilization and Sangam period? Minimum around 1000. No, 800 BC to 1750 BC. Around 1000 anta helboda. So there was around 1000 years of difference. Even if we accept this new period for Sangam culture, there is 1000 years of gap, but still there are similarities. What does it suggest? It suggests that what ಏನ್ suggest ಮಾಡುತ್ತೆ? There was cultural interconnection ಇತ್ತು IVC ಮತ್ತೆ ಇದು, and there was cultural continuation. So north IVC site, IVC ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ geographically? IVC North India, Northwest India, correcta? Which region of India? So this was IVC was here, correcta?
This was IVC civilization ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಗಮ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ there is a difference, and in time period also there is difference. Still there are similarities. ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೆನ್ಸ್ there is a possible link between IVC and ಸಂಗಮ್ period ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Earlier there was no we had never understood that there could be some form of linkage between IVC and ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ IVC, possible link with IVC, as some symbols on pot shirts resemble IVC signs. What is IVC? Indus Valley Civilization. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಓಕೆ, this was one of the this was one of the earliest civilizations in the world, Indus Valley civilization or Sindhu civilization. ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ civilization flourished around 2500 years, sorry, 2500 BC. That means ಇವಾಗಿಂದ around 4500 years ಹಿಂದೆ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಫೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು 2500 BC. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 1750 BC ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ you will study in ancient history. And Sangam culture earlier believed to be flourished between 3 BC to 3 AD. Okay, so there was much gap and there was no possible linkage between these two. But recent discovery is suggesting that there is a possible linkage between these two. This is a civilization, this is a culture. Okay. Have you understood? But there is some controversy going on. You can follow that in newspaper. What is the controversy is related to means? These excavations were started in around 2014. Okay, then in 2014-15 ಅಲ್ಲಿ excavation start ಆಗಿದೆ. This excavation was began by an archaeologist, a famous archaeologist called Amarnath Ramakrishna. Start ಮಾಡಿದ್ದಾರು excavations Amarnath Ramakrishna. Okay, and he that excavation went on to discover all these important findings. And Amarnath Ramakrishna has released a report in 2018 or 19. Okay, ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅಮರ್ನಾಥ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಸ್ಪಿಸಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಮರ್ನಾಥ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ASI ಇಂದ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. He's discovering something very great which will highlight which will glorify the southern Indian history. South Indian history ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಮಿಳ್ ಕಲ್ಚರ್ ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಮರ್ನಾಥ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ Amarnath Ramakrishnan repeatedly? Why central government is not letting Amarnath Ramakrishnan to discover more about Kiladi and highlight the significance and glorification of Sangam culture? ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇನೋ? ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, he is blaming central government or criticizing central government that central government does not want Tamil culture to be highlighted, glorified, because ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ASI has asked Amarnath Ramakrishnan, or central government has asked Amarnath Ramakrishnan to reconsider his report. Already he has submitted his report.
Amarnath Ramakrishnan is telling that I have done this excavations and all the findings I have done scientifically. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ forcing Amarnath Ramakrishnan to reconsider his report. Why? Controversy is going on. Okay, so you can follow that controversy in your newspapers and all. Have you understood the controversy? But most importantly for your exams, a controversy ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಂಗಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಏನ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಗಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು exact Kiladi excavations, its location and some other important findings. Okay, all of them can be important for your exams. Have you understood this? Okay, next let me take up another topic. Mansarovar ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, let's do that only. Kailas Mansarovar, why is it in news? After 6 years, you allow ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, after 6 years, Kailas Mansarovar Yatra has been reopened. Okay, so 2020 Kailas Mansarovar, where is it located? First of all, China. Tibetan region of China, correct? Tibet autonomous region of China. So somewhere here, ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಟಿಬೆಟನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಅಲ್ವಾ? ನೇಪಾಳ ಸಾರಿ I'm really sorry. Please forgive me for this. Himachal Pradesh, this is Himachal Pradesh, Uttarakhand, this is Nepal, correct? And there is this range of mountain. What is this range called? Kailas range. Okay. So in the Kailas range, there is this mountain called Mount Kailas. Mount Kailas. Okay, it's close to Nepal, India, and China. It's in China, Tibet autonomous region of China. Okay. So near Mount Kailas, at the base of Mount Kailas, mountaining, the peaking irutte alva, Mount ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪೀಕ್ ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಸ್ ಇದೆ. ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೇಕ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಲೇಕ್ ಮಾನಸರೋವರ್. ಲೇಕ್ ಮಾನಸರೋವರ್. Lake Mansarovar. Every year, Ministry of External Affairs, which ministry? Ministry of External Affairs of central government organizes this Kailas Mansarovar Yatra pilgrimage. Okay, so ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? Mount Kailas or Lake Mansarovar visit ಮಾಡಕ್ಕೆ. So for them, our central government organizes this pilgrimage. Okay, that pilgrimage organized by which ministry? Ministry of External Affairs, every year, annually. Okay, this was the traditional practice. But in 2020, due to COVID pandemic, that was started in China, so this pilgrimage was stopped. ಯಾವ year ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 2020 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, thereafter COVID end ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಲದ್ದಾಖ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಚೈನ್ ರೀಜನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, LAC, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಾವು ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಬಟ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ 5-6 years, that yatra or that pilgrimage has been restarted, and that has been completed already. One batch already ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ after 6 years. Okay, hence this is in news. So have you understood the location? Where is it? It's in
Tibet Autonomous Region of China. So it is located in Kailas range near Mount Kailas. Okay. So at the base of the Mount Kailas, there is located this Lake Mansarovar. Why is it important? Lake Mansarovar is important for 4 religions, not one religion. Okay. Do you think it is a sacred place only for Hindus? No, it's a sacred place for Hinduism, Buddhism, Jainism, or also there is a local Tibetan religion called Bon religion. What is that religion? Bon. Okay. So tell me, this Lake Mansarovar is a sacred place for, or Mount Kailas or Lake Mansarovar? It's a sacred place for how many religions? ನೋಡಿ ಇಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Hinduism, Buddhism, Jainism. okay. Why is it important for Hindus? What is a mythological belief there? Shiva, lake. Okay, it's an abode of Lord Shiva and Parvati. Okay, it's an abode or a house. It's the place where Shiva resides. The Lord Shiva resides in the mythological belief. Okay, so Mount Kailas is the abode of Lord Shiva. Okay, and also Mount Kailas is the abode of Lord Shiva, and also Lake Mansarovar. It is believed that Lake Mansarovar is created by Lord Brahma. Lake Mansarovar is created by Lord Brahma. Okay. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೈಲಾಸ್ ಮಾನಸರೋವರ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so Hindus carry out Kailas Mansarovar Yatra because of this religious importance. Why is it important? It's to be abode of Lord Shiva, as well as it is believed that Lake Mansarovar is created by Lord Brahma. Why is it important for Buddhism? It is sacred for Tibetan Buddhists because they believe that Buddha was conceived here only. Okay, Buddha was conceived here only. Okay, yeah. Understand this? And yeah, just that it is believed that Buddha conceived here. That's why it's sacred place for Buddhism, and it is also important for another religion. Which religion? Jainism. Another important Jainism. Bond alla. Bond. Why is it important for Jainism? What is their belief? What is their belief? Mahavira. Huh? So they call this Mount Kailas as Mount Ashtapada anta karitare. Mount Kailas ge Jainism alle ent karitare? Mount Ashtapada. Okay, it is believed that Mount Ashtapada is the place. Mount Ashtapada is the place where the first Jain Tirthankara. What is the name of first Jain Tirthankara? Rishabhadeva or Rishabhanatha. Okay, there are 24th Jain Tirthankaras, Jain Gurus. Okay, ಜೈನ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 24 ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಜೈನ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಯಾರು? ಋಷಭನ್ ಅಂತ. ಹಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಜೈನಿಸಂ. ಜೈನಿಸಂ ಈ ಧರ್ಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾರು? ರಿಷಭದೇವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥಂಕರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ರಿಷಭನಾಥ ಗಾಟ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿರ್ವಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕೈವಲ್ಯ ಜೈನಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಸೊ ರಿಷಭನಾಥ ರಿಸೀವ್ಡ್ liberation here in Mount Ashtapada. Mount Ashtapada is nothing but Mount Kailash. So it is associated with Rishabha Deva or Rishabhanatha. Who is Rishabha Deva? The first Tirthankara or the mythological founder of Jainism. Historical founder is Vardhamana Mahavira. Vardhamana Mahavira, who is the 24th Tirthankara, is considered to be historical. He is a historical personality, but Rishabhadeva is not a historical personality. We do not have any historical evidences related to Rishabhanatha, but we have historical evidences for Mahavira. Okay, and also it's important for Bon religion, which is a Tibetan religion. This is also considered to be important spiritual power. They consider this as important spiritual power for Bon religion. Okay. So it's important for Bon religion also because they consider this as a
spiritual center. Born religion, consider this as a spiritual center. Born religion exists or practiced in which region of the world? In Tibetan region of China. And do you know one thing? Mount Kailas has never been climbed. Okay, which is the tallest mountain in the world? Mount Everest. So that means Mount Kailas is not as tall as Mount Everest. Yet it has not been climbed. It is unclimbed still. Why? Because it is prohibited there. Climbing Mount Kailas is prohibited because of its cultural and some beliefs are there that nobody should go to a place where Lord Shiva resides. Okay, so this is considered to be abode of Lord Shiva. Okay, for many reasons ಅದರಲ್ಲಿ prohibition ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Mount Kailas is unclimbed still. Okay, because shape that looks like that resembles the backbone of the Shiva. Yes. So that's why that his name. Yes, that's why it's called as Mount. It's also believed that it's a house or an abode of Lord Shiva ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿವ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆ ತಾನೇ ಅದು? ಹಾ, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸರೋವರ್ ಲೇಕ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ, ರಾಕ್ಷಸ್ಥಾಲ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ, ನಿಯರ್ ಬೈ ದಟ್. Rakshasa, that's also important. Rakshastal Lake. Rakshastal. Tal andre lake annange. Rakshastal Lake. This is saltwater lake. Lake, Mansarovar Lake is a freshwater lake, but Rakshastal is a saltwater lake. It is associated with this associated with Ravana. Rakshastal anta, this is associated with Ravana. I don't know the exact story. Mythological story exact ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but it is somehow it is related to which person? Ravana. It is related to Ravana. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸ್ಥಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. Okay. In Hindu mythology, there could be some story. You can go and explore it if you are interested. But for UPSC, not needed. Okay. So regarding Kailas Mansarovar Yatra, who organizes this? Ministry of External Affairs, Government of India, annually. Okay. To reach Mansarovar, the pilgrims take two important routes. Mansarovar ellide? Illide. Correct? Mount Kailas hatra. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೌಂಟೇನಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರಗ್ಡ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಸ್. ಮೌಂಟೇನ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ connecting two different places in mountainous regions. Okay, or which are used to cross the mountains. Okay, so ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಾರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಿಮಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಪ್ಕಿಲಾ. ಸಿಪ್ಕಿಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಲಿಪು ಲೇಕ್ ನಾಥುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 2015 and all, there was only one route. This was the only route. ಮಾನ್ಸರೋವರ್ ಯಾತ್ರಾ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Before 2015 or something, I don't know, I'm not sure of, but I'm not sure of that exact year, but before that year they used to use only one route. This is Lipu Lake route. Lipu Lake is important mountainous pass. Remember this. Lipu Lake ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ತರ ಇದೆ ಲಿಪು ಲೇಕ್ ಪಾಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಪು ಲೇಕ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಲಿಪು ಲೇಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಲ್. ಲಿಪು ಲೇಕ್
ಈ ಪಾಸ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೇಪಾಲ್ ತಂದು ಅಂತ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ IR ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಲಿಪುಲೇಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ರೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? Sikkim. Till 2015 this was the only route. Till 2015 this was the only route. But from 2015 they have established one more route using this pass. Which pass it is? Which of the important pass? Nathula. So Nathula pass ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮೋಟರೇಬಲ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 20-25 ಡೇಸ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಲಿಪುಲೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೌಂಟೇನಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಚನಜುಂಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ begin with one more topic. Give me 30 seconds. I will choose the next topic. There is another topic which is in news recently. This carbon credit trading system. It's a different topic from ivaga climate change environment section ಬರೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕೂಡ ಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್, ಮಾನಸರೋವರ್, ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? ಕಿಲಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬರೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ? ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. Anybody have any idea regarding this? Yeah, but let me tell you, this is not inter-country. This is within India. Okay. Yeah. So what is this carbon credit? So there was earlier environment correct? So there was a system called performance achieve and trade scheme anta ittu earlier. Enittu ivaglu running ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, performance achieve and trade scheme. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there are certain industries are selected which produce higher amount of greenhouse gases. Okay, example ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ which have higher emission intensity. That means they emit higher amount of greenhouse gases. In performance achieve, ಇವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then we'll come to this present. Performance achieve and trade scheme. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, here certain industries are selected which have higher carbon emission intensity and certain targets are set over those industries. Okay, that target is related to consumption, saving of energy consumption. Okay, so whatever the energy these industries are consuming in terms of usage of coal and other fossil fuels like oil, crude oil for example, ಎಷ್ಟು ಈ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ higher intensity of carbon dioxide and other greenhouse gases, for them the government had set certain limitations or targets. Okay, so those for example say 100 units on target set ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 100 units. That means any particular industry should reduce energy consumption by 100 units ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ. Certain industries, they have those industries which perform better in terms of this saving of energy.
those industries who perform better in terms of saving of energy. For example, the particular industry called industry A. And there is the two industry, industry A, and there is another industry, industry B. Industry A has saved more than what it has to be saved. Andre, it has performed better anta, correct alva? It has saved 120 units. ಎಷ್ಟು units save ಮಾಡಿದೆ? 120 units save ಮಾಡಿ. Target ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 units. Industry B has saved only around 80 units. In this particular example, I'm explaining this with an example. Okay. Now, industry A has performed better because it has saved more amount of energy consumption. Correct? Industry B has not performed better because other production and jasti agittu, so it could not save whatever the target that was set by the government, right? So then, because industry A has performed, it will get 20 units of energy saving certificate. Industry A ಗೆ certificate ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು units certificate ಸಿಗುತ್ತೆ? 20 units no ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Energy saving certificates, ESCs. So remember this. So PAT, perform achieve trade ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವುದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಚೀವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೆಸರೇನು? ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ, ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. Now these 20 units which are saved by industry A, it can sell it to industry B, which has not fulfilled the obligations. Then target ಏನು government set ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದನ್ನ fulfill ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? Industry B ಗೆ. So now industry B ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The chance is that if you cannot achieve the target, somehow fulfill that 100 unit targets. Somehow means it can buy these 20 units by paying certain money. Understand this? Here industry A will be benefited because it has saved more amount of energy. In this way, industries are encouraged to save more and more money, so that whatever the amount of energy it will, what the amount of energy the industry save, with respect, respective amount of money it can earn by trading that certificate. Correct? 20 minutes save ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 20 certificates ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ 20 certificates ಇಂದ it can earn certain income. So in this way, government is trying to motivate or encourage industry to save more and more energy, so that they can save more energy and trade it. This was the scheme, performance achievement trade scheme. Have you understood? Have you understood this or not? Performance means perform better, save more energy, achieve your target, and trade amount of energy that you have saved. Correct? So this was the scheme. But currently, in 2023, okay, there was an act called Energy Conservation Amendment Act. Energy Conservation Amendment Act. You heard of scheme artha aita? So come to the current scheme, which is an updated scheme. PAT scheme na modify ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. So this was introduced by amending Energy Conservation Act. Which act? Energy Conservation. Originally, Energy Conservation Act was enacted in 2001. 2001 ನಲ್ಲಿ enact ಮಾಡಿದ್ರು. But recent amendment ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ amendment ಆಗಿದ್ದು 2022. Energy Conservation bracket ಅಲ್ಲಿ amendment Act 2022. Under this scheme, this new scheme was Amendment Act was 2022. So under this act, in 2023, government has launched carbon credit trading scheme. Carbon credit trading scheme. So here there is a little difference. How is it different? Here there is something called, which they have introduced in recent draft rules, greenhouse gas emission intensity. Here they're focusing on greenhouse gas emission intensity. In earlier
PAD scheme, there was energy saving certificate. There was what? Energy saving certificate. That was putting obligation on amount of energy the industry should save. Correct? But in carbon credit trading system, the obligation, the target is not on the energy saved, but on the amount of energy, the amount of carbon dioxide they release. How much tons of carbon dioxide they release. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So here the limitation or the target is for what? Amount of carbon dioxide or the other greenhouse gases emitted. Okay, so that is the target. So for that they have introduced a new system called greenhouse gas emission intensity, GEI. So what is this? You should understand. If you understand this, you will understand carbon credit trading system. So greenhouse gas emission intensity. What is greenhouse gas emission intensity? It is the tons of carbon dioxide. Write on this. Tons of carbon dioxide emitted. Carbon dioxide emitted per a unit of output. Simple ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Tons of carbon dioxide emitted per unit of output. Okay, in terms of value. Okay, for a particular output, how much carbon dioxide an industry is emitting, that is this is the value they consider in carbon credit trading scheme. Is it not different from PAD scheme? In PAD scheme, what they used to consider? Energy saved. Okay, here amount of carbon dioxide emitted to produce certain amount of output, certain unit of output in terms of monetary value. Understanding this? Right on. Is Bardalwa? Okay. In recent, currently the news is that only. In recent MOFCC, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ MOFCC. MOFCC ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. Okay, MOFCC has issued this draft emission target rules. Okay, now this carbon credit trading scheme is overseen by which agency? Andre, which agency? And earlier even PAT was also overseen by which agency? Yav ministry irbodu? Ministry of Power, Bureau of Energy Efficiency, BEE anta kelidira. So write on carbon credit trading scheme. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. Correct? 100 units of carbon dioxide you can emit. But in PAD scheme, 100 units of energy saved ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 units of carbon dioxide emitted. That is the target. If the industry A emits only 80 units and industry B emits 120 units, here who has achieved the target better? Industry A. Okay, because it is about amount of carbon dioxide released, right? So industry A has achieved this target and it has saved how many units? 20 units. These 20 units it can sell to industry B and earn profit. This is the scheme. Have you understood this? Okay. So implementing agency for CCTS, implementing agency are Bureau of Energy Agency. Under which ministry? Ministry of Power. Ministry of Power. Bureau of Energy Efficiency ಬರೋದು Ministry of Power ಅಲ್ಲಿ. Okay. And this is applicable to around 400 industries. Remember this. This carbon credit trading scheme is applicable to how many industries? They have selected 400 industries. So overall on concept barಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Companies that reduce emission. Here the concept you should understand. Companies that reduce emissions below a set limit. Here, correct? Companies that reduce emissions below a set limit
can sell their excess emission reductions. Can sell their excess emission reductions. Can sell their what? Excess emission reductions. Those emission reductions are called carbon credits. Carbon credit ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ 20 units ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೇವ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? In this particular example, industry had saved how many units? 20 units. These 20 units ಗೆ 20 certificates ಬರುತ್ತೆ. ಏನದ್ರ ಹೆಸರು? Carbon credits. Okay, those are called carbon credits. Can sell their excess emission reductions or carbon credits to companies which exceed their limits. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಂದ. ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ 1997 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರ. ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದಾರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ? ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? 2015 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ UNFCCC ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 1997 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1997 ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ 3. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ UNFCCC ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? COP ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ 1997 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಯೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ. ಏನದು? ಕ್ಲೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡೆಮಿಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ India was also participant in this clean development mechanism. Okay, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, clean development mechanism is also related topic. Why I am discussing about clean development mechanism? All of these are related to what? Reduction in the, all of these are related to mechanisms for the reduction of CO2 emissions. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ? ಅದು perform, achieve and trade. That PAD scheme earlier that we have discussed was for what? What was the aim? To reduce greenhouse gas emissions only, correct? And what is the aim of carbon credit trading scheme? Aim is what? To reduce greenhouse gas emissions or carbon dioxide emissions. So there is one more mechanism that India got benefited or India participated, okay, which was aimed at reduction in the carbon dioxide emission, was clean development mechanism. So clean development mechanism ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? 1997. So what is CDM? One line if you want to understand. Here it is in clean development mechanism, it what happened was industrialized countries, that means developed countries who they have to invest in emission reduction projects in developing countries. TDM ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? Developed countries, they need to invest where? In the developing countries. Why? ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ. Developed countries or advanced countries or okay, rich countries, developed countries, they need to invest where? The developing countries like India. India is also developing country, correct? They need to invest in what kind of project? Emission reduction projects. Maybe for example ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ನೋಡಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು some amount of carbon dioxide emitted, saved. Okay, so in that way they can achieve targets. If they cannot save, if they cannot fulfill the targets which was set in Kyoto Protocol, they can achieve the same target in an alternative way, like this. This is one of the mechanisms. There are three important mechanisms. Other two you can study in your basics. So this mechanism is called clean development mechanism. Okay, so here developed countries, they used to invest in developing countries and they earn something called certified emission reduction credits. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿ? CER. CER ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೈ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, 150 ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯುರೋಪ್, ಬ್ರಿಟನ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ which was emitted during industrial revolution period back then, it has caused climate change now. Understand this? Who are more responsible than? Developed countries are more responsible. Correct? So they should take more responsibility in fighting with climate change issue. Hence they were given higher targets. And for developing countries, targets were given less. Correct? So ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಗೆ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಸಾರಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಮಿಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ USA ವುಡ್ ಎಮಿಟ್ ಓನ್ಲಿ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಎಮಿಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ಸೇ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ 150 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ 750 ಅಲ್ವಾ? 50ನ ಇದನ್ನ CER ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಏನಿದು? ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು USA and earn money. So India was participating in clean development mechanism in this way and got benefited. Understand this? But there are many issues with respect to this. Developed countries never fulfilled their obligations. ಇದು ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ 2015 ಇಂದ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, USA ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಸೊ ಇಂಥ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಐಡಿಯಾ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಆದ್ರೂ ಬಂತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ್ದಿದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು? 2023 by amending which act? Energy Conservation Amendment Act of 2002. Who oversees the implementation of this? Bureau of Energy Efficiency. Okay. Okay. What's the time? 10:12. Common but differentiated responsibility. Yes, CBDR. That's also one of the another mechanism Kyoto Protocol ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅದು. ಐ ಮೀನ್ CBDR ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ.
ಅಂದ್ರೆ climate change is the common goal to fight with climate change is our common goal. It is the responsibility of everyone. Borderless, correct? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಗೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಮನ್, right? Common responsibility all of us have, but responsibility should be not same for everyone, because who are more responsible for that? Developed countries. And who are in a better position to fight with climate change? Developed countries. Hence differentiated responsibility should be there. So that principle is called common responsibility but differentiated responsibility. So this is also one of the important principle of Kyoto Protocol. Okay, so all of this you will study in climate change chapter section of environment, where you will be studying all these important measures taken. Okay, all of the has roots in Earth Summit. Okay, happened in 1992 in Rio de Janeiro. Rio Earth Summit anta karitivi. Adadmele ivella start agiddu. Okay, so shall we take up another topic? 10, 14, 15. Okay, how many topics we have completed today? So remind me, tomorrow I will have to do that Puri Jagannath Rath Yatra. So adu kuda important ide, news alli tumba ittu. So I will start from there. Remind me that tomorrow. Okay, so ಇವತ್ತು ಏನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. So we'll do that tomorrow. So what are the things you have learned today? Kiladi. Okay. Where is it? Tamil Nadu, Shivaganga district. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿಯರ್ ಮಧುರೈ, ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಟಿ ಮಧುರೈ. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ ವೈಗಾ ರಿವರ್. ಓಕೆ, then Kiladi is relatable to which time period? Sangam period. Okay, so it is taking back the time period of Sangam period to 8th BC, 8th century BC, right? And important findings, please adu kuda highlight ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ UPSC ಅಲ್ಲಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಡೈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಬನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ 8th century BC ಅರ್ಬನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು IVC. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇ ಇವನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸಾಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ವೈ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ 4 ರಿವರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, 4 ರಿವರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದೋಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಲೇಕ್ ಮಾನ್ಸೋರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ 4 ರಿವರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗೋದು, ನಿಯರ್ ಬೈ ಲೇಕ್ ಮಾನ್ಸೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಲೈನ್ ಅದ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ. ಮೂರನೇದು ಯಮುನಾ ಅಲ್ಲ, ಸಟ್ಲೆಜ್ ರಿವರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ ಇದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. PS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಘಾಗ್ರಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಲಿ ರಿವರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹತ್ರ ಸರಿಯೂ ರಿವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೆ ಘಗ್ರಾ ರಿವರ್, ಅದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಯರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? Indus, Brahmaputra. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಸಟ್ಲೆಜ್ ಹಿಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಘಗ್ರಾ, ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಘಗ್ರಾ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್
ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಓಕೆ, ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.